హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, నేను మీ కృష్ణ రాయవరపు. వెల్కమ్ టు కనెక్టింగ్ కృష్ణ. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఈ వీడియోలో వచ్చేసరికి మనం ప్రధానంగా ఓఎఫ్సి కేబుల్, ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ని ఏ విధంగా జాయిన్ చేయాలనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఈ వీడియోలో క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, వచ్చేసరికి ఇక్కడ జనరల్గా వచ్చేసరికి స్ప్లైసింగ్ మిషన్ వచ్చేసరికి ఇన్నోవ్యూ 6L అనేటువంటి దాన్ని నేను యూజ్ చేస్తున్నాము. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనం పాన్కి సంబంధించి బాక్స్ రెడీ చేసుకోవాలి. దీన్ని పెన్సిల్ బాక్స్ అంటాము. ఎందుకంటే ఇందులో కనుక మనం ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ని మనం పెట్టినట్టయితే లోపల ఎటువంటి ఫైబర్ టైట్ కాకుండా ఫ్రీగా ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మీరు హోల్స్ చేసుకోండి. 4 హోల్స్ చేసుకొని మనం వైర్ ఇందులో ఫిట్ చేసి ఆటోమేటిక్గా ట్యాగ్ అనేటువంటి వేసినట్లయితే చాలా ఫిట్గా ఉంటుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, సో ఈ విధంగా రెండు ట్యాగ్స్ తీసుకోండి. 2 ట్యాగ్స్ తీసుకొని యాక్చువల్గా కేబుల్కి కూడా మనం ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ టేప్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే జారకంట. చూడండి, నేను రెడ్ కలర్ టేప్ చేశాను ఇక్కడ. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, ఎందుకంటే కస్టమర్ ఇంట్లో ఇది జాయిన్ చేసిన తర్వాత ఒకరికి లాగినట్లయితే ఆ కేబుల్ బయటకు వస్తే ఆటోమేటిక్ పాన్ కట్ అయిపోతుంది. ఈ పాన్ కట్ అయిపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి లాస్ సిగ్నల్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. చూస్తున్నారు కదా, లేదా కట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మనకు వచ్చినటువంటి రోటర్ కనెక్ట్ చేసేటువంటి టిప్స్ అనేటువంటి జనరల్గా ఇవి 2 కలిపి ఒక దాని కింద వస్తుంది. 2 మీటర్స్ లెంత్లో వస్తుంది. దీన్ని మనం 1 మీటర్ లెంత్లో సిరిసగంగా కట్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా కట్ చేసుకోండి. కట్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని మనకి ఏదైతే ఓఎఫ్సి కేబుల్ మనకు వచ్చిందో, టెర్మినేషన్ బాక్స్ నుంచి వచ్చిన ఓఎఫ్సి కేబుల్కి దీన్ని మనం జాయిన్ చేసుకోవాలి. ఇది మీకు చెప్పినటువంటి ఇన్నోవ్యూ 6L స్ప్లైసర్ అండి. ఈ స్ప్లైసింగ్ మిషన్తో మనం చేస్తుంది చాలా బాగా స్ప్లైస్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఈవెన్ ఎన్ని డిగ్రీస్లో స్ప్లైస్ అవుతుందన్న విషయం కూడా తెలియజేస్తుంది. ఈ జెల్లీ పదార్థాన్ని మనం ఆటోమేటిక్గా ఏంటంటే మనకున్నటువంటి టిష్యూ పేపర్తో జెల్లీ అంతా క్లియర్ చేసుకొని ఈ విధంగా ఒక పక్క మనం ఈ హీట్ సింక్ చేసిన తర్వాత మనకి ఫైబర్ అనేటువంటిది పాడవకుండా ఉండటానికి ఇది పెట్టుకుంటాము. ఈ విధంగా చేశాక మళ్ళా టిష్యూ పేపర్తో క్లీన్ చేసుకోండి. స్పిరిట్ అనేటువంటిది యూజ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే జనరల్గా దానికి ఉన్నటువంటి చెమ్మది పోతుంది. తర్వాత కట్ చేసుకోవాలి. 0.5 సెంటీమీటర్స్ వాడు ఏదైతే లెంత్ మనకి ప్రిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాడో ఆ లెంత్ ప్రకారం మనం కట్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మనం పెట్టి, ఇది కటర్ అండి, ఇది ఈ కటర్తో కట్ చేసుకోవాలి. చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి ఫ్రెండ్స్.
లాక్ చేసి కట్ చేసుకోవాలి. కటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఫస్ట్ నోడ్లో దాన్ని మనం ఫిట్ చేసుకోవాలి. జాయింటర్ దగ్గరలో మనం ఫిట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు రెండు వైపుని కూడా మనం కట్ చేసి సైజ్ చేసుకోవాలండి. కట్ చేసుకోండి దీన్ని. ఇప్పుడు చూడండి యాక్చువల్గా జాయింటింగ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనకు అది పర్ఫెక్ట్గా జాయింట్ అయింది. చూడండి ఎటువంటి అప్ అండ్ డౌన్స్ కూడా లేదు. 100% పర్ఫెక్ట్గా జాయింట్ అయింది. చూసారా ఫ్రెండ్స్? సో మనం దీన్ని హీట్ చేస్తున్నాము. సో ప్యాచ్ కార్డ్కి అలాగే మన కేబుల్కి ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం హీట్ చేసామండి. సో ప్రజెంట్ ఇది 100% మనకి స్ప్లైస్ అయిపోయిందండి. సో దీన్ని మనం జాగ్రత్తగా ఈ పాన్ వైర్ ఏదైతే ఉందో, OFC వైర్ ఉందో దాన్ని జాగ్రత్తగా లోపల పెట్టుకోవాలి. సో ఇక్కడ లాక్ చేసుకోండి. దీన్ని టేప్తో లాక్ చేయాలి. ఎందుకంటే మూవ్ అవ్వకుండా బయటకు వదులుగా రాకుండా టేప్తో మనం మూవ్ చేసుకోవాలి. మూవ్ చేస్తున్నానండి. సో టేప్తో మనం ఎప్పుడైతే మనం లాక్ చేసుకున్నామో సో దాన్ని బాక్స్ కూడా క్లోజ్ చేసి లోపల పాన్ అనేటువంటి జాగ్రత్తగా పెట్టి బాక్స్ కూడా క్లోజ్ చేయండి. చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టాలి ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే అది గాజు కాబట్టి ఇరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది, కట్ అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. చాలా జాగ్రత్తగా లోపల పెట్టి ఏదైతే హీట్ సింక్ చేసామో హీట్ సింక్ చేసిన దానికి కొంచెం టేప్ పెట్టి దాన్ని మనం క్లోజ్ చేయాలి. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా, ఇలా జాగ్రత్తగా పెట్టుకుంటే ఏంటంటే మనకి ఈ పాన్ అనేటువంటిది మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. క్లోజ్ చేసేయండి. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ స్ప్లైసింగ్ సంబంధించిన విషయం. ఇటువంటి వీడియోలు మరికొన్ని వీడియోస్ మీకు చూపిస్తూ ఉంటాను, ఎందుకంటే ఇది కొత్త టాపిక్ కాబట్టి ఎక్కడ వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మీకు మా వీడియో కనుక నచ్చట్లయితే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు.